Signori, è il momento della verità. Assassin's Creed Black Flag RESYNCed. Vediamo che cosa hanno preparato, vediamo cosa ci attende, vediamo quando esce, sperando che ci sia anche una data. We fly no colors out here, but praise the lack of them. So let the black flag signal nothing but your allegiance to man's natural freedoms. If a man plays the fool, then it's only fools he'll persuade, but appear to be the devil. And all men will submit. We're pirates, kid. We take as we please and become who we like. But that look ain't you. It's not who you are. Who am I then? You're a wonder, Kenway. You've a knack for this kind of work. It ain't work if you love it. Hey everyone. I have to say it is so good to be here. I played Edward Kenway more than a decade ago, and you know, he's one of those characters that never really leaves you. Now, over the past months, we know that you've been waiting, and we know that you've heard things. And today, it is finally time to share with you what we've been working on. Assassin's Creed Black Flag RESYNCed is a faithful remake of one of the most beloved Assassin's Creed games. It's totally rebuilt from the ground up with the latest version of the Anvil engine and enriched with lots of new additions. Resynchronization with Edward's journey and memories. The same story, the same man, but elevated to a new level of immersion and realism to bring you one of the most thrilling swashbuckling pirate adventures. And I'm happy to say, Assassin's Creed Black Flag RESYNCed will be released on July 9th, 2026. Today, guys, you are getting the real deal. The first ever look at gameplay. Everything that's been rebuilt, reimagined, and some behind-the-scenes stories. But enough of my talking, yeah? Let's just jump right in. Hello, pirates. Matt Ryan here, the voice of Edward Kenway. And this is Assassin's Creed Black Flag RESYNCed. 13 years after the original, this remake brings the classic game back to life. Rebuilt from the ground up with the latest Anvil engine to deliver the most thrilling pirate adventure. All right, let's set sail. Dash my buttons. Your life seems a grand one, if I may say. So full of adventure. You play as Captain Edward Kenway, a rebellious scoundrel eager to make a name for himself in the pursuit of glory, freedom, and a search for a better life. I've seen your face before. Yous mates with them pirates down in Nassau. Shut your bloody gob or I'll fill it with shot, you hear me? Edward, is it? After crossing paths with the Assassins and Templars, Edward is drawn into their centuries-old conflict with secret locations and legendary treasures at stake. Along the way, he joins forces with infamous pirates such as Anne Bonny, Charles Vane, and Blackbeard. With them, he helps establish a short-lived, lawless republic following the pirate code and defying empires built on cruelty and greed. Together, in their search for freedom, power, and riches, they'll fight across a treacherous tropical paradise, from dangerous waters to dense jungles, untamed lands, and bustling historical cities. From the grandeur of Havana, the thriving and wealthy jewel of the Caribbean ruled by Templars, to Kingston's bustling trade hub, and Nassau, the beating heart of the pirate republic. Each city offers a distinct atmosphere shaped by opportunities and conflicts.
The Caribbean world reaches a new level of immersion and realism, powered by high-resolution textures, enhanced lighting, strikingly detailed environments, and a new dynamic weather system. Even underwater exploration is more expansive, more beautiful, and more perilous than ever before. With seamless access to cities and locations, the world feels truly alive. Ship's docked! Creating the perfect backdrop for a life on the edge, where freedom is earned and danger is never far away. Time to draw swords, lads. The combat system has been entirely reworked into an action-oriented experience. While wielding dual swords, pistols, and hidden blades, every move now plays a specific role with faster, more fluid attacks and combos. Land a perfect parry to open up your target for an instant kill, then follow with up to 4 chained takedowns. Use walls, ledges, and breakables to your advantage. Keep track of your opponents and use all your tools to level the playing field. But fight recklessly, and you will be punished. Whether you're on the hunt or on the run, mastering your environment is key. As you navigate through cities and jungles, you'll experience smooth and improved iconic parkour moves. From free jumps, to back ejects, and side ejects. These options offer a range of reactive movements, giving you tighter control, resulting in greater speed and deadlier assassinations. Being a pirate assassin often calls for a subtle approach. With RESYNCed and its enriched stealth system, you can now crouch freely as part of your toolkit to approach targets. Tailing and eavesdropping missions have also been revamped. In the original game, getting discovered meant instant desynchronization. Yes, this was a pretty big pain point, we remember. Now, the action continues. Your objectives remain, but your target will react, and you must adapt accordingly. All these new interactions offer multiple ways to succeed and progress in your missions. Of course, this wouldn't be a real pirate adventure without a ship. Jackdaw. You named your brig after a poxy bird. The Jackdaw. What a beauty. Set sail and freely roam the Caribbean. Now equipped with even more firepower, the Jackdaw can conquer the high seas like never before. With new alternate fire upgrades for every weapon, you now have more power and flexibility to overcome opponents' ships in any situation. You will engage in epic battles, boarding parties, and fort raids. All of these are back, and as challenging, dangerous, and exciting as ever. To reinforce your crew, 3 brand new officers make their entrance. Lucy Baldwin, the Padre, and Deadman Smith. Each officer has a unique narrative questline that reveals their backstory. Gain their trust to recruit them to your crew and benefit from their special gameplay abilities. Deadman Smith, for example, unlocks a double shot from broadside weapons.
Explore the Caribbean alongside your crewmates and trusty pet. That's right, you can now find a cat or monkey for the jackdaw. Engage and plunder other vessels. Steer through violent storms, rogue waves. Or just soak up the sun, regaled by shanties new and old. For the voyage is long and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. Hey! Assassin's Creed Black Flag RESYNCED offers a deeper, more immersive adventure that remains faithful to what players love, while enriching the experience with enhanced gameplay features and fresh quests and storylines, including ones for the officers you met earlier and, just between you and me, new narrative arcs involving our old friends, Blackbeard and Steed. Defy empires and relive the era's explosive events amidst the ancient war between assassins and Templars in the ultimate pirate fantasy. Gold, infamy, and adventure await. It's time to raise the black flag again. With Black Flag RESYNCED, we set out to reconnect with the heart of Black Flag. From the start, the intention was clear: deliver a faithful and enriched experience grounded in what players loved. We've rebuilt the entire adventure using our latest Anvil engine. Expect fully overhauled visuals, new additions that deepen its world, and enhanced gameplay both on land and at sea. Movement now flows more naturally from one action to the next, whether you're doing parkour across rooftops in Havana or fighting on the docks. Parkour builds on the latest design improvements from recent Assassin's Creed games, while still keeping Edward's classic moves. Combat now offers a more dynamic, swashbuckling experience, driven by precise parries and takedowns. Stealth gets its share of improvements too, and the ability to crouch anywhere. They open up more tactical routes and subtle approaches, letting you shape the adventure the way you want. Naval gameplay also follows the same philosophy and offers more tactical options. New officers will join your crew with powerful abilities, while the Jackdaw's weapons can be upgraded with new modes to change up the fight. The sea now plays an active role in how you'll be challenged by the elements. Weather and waves will influence how your ship will handle, while preserving the pace and freedom players remember. Assassin's Creed Black Flag RESYNCED matters deeply to us and to you. That's why we took the time to rebuild it with the care it deserves. This remains a solo, adventure, and character-driven experience. It is not an RPG. The focus stays on how you play and how you explore the world. And as we develop the game, we organize dedicated workshops with our community. These early player feedbacks played an important role in refining many of these elements. Here's a look at their most recent visit. Allora, vi ho eliminato una parte dedicata a chiacchiere con gli sviluppatori, che comunque erano approfondimenti che in questo momento possiamo lasciare da parte per concentrarci su quello che abbiamo visto. Allora, io sono molto contento. Devo dire molto contento, molto ottimista, e credo che Ubisoft abbia abbracciato la giusta via in questo momento. Perché, complice anche una parte dell'approfondimento che vi ho tagliato, in cui raccontavano di aver sviluppato il gioco spesso e volentieri anche a stretto contatto con vecchi appassionati, con esperti del brand, mi sembra che abbiano compreso veramente quello che era necessario fare e la strada da percorrere per farlo al meglio. E rivedo per certi versi un percorso simile a quello fatto qualche anno fa da EA con il remake di Dead Space, il primo Dead Space. Cioè, per fare un remake che abbia un senso e che non sia solamente una commercialata, tanto per così raccattare qualche soldo, è necessario comprendere che bisogna sì rielaborare la parte tecnica per renderla più moderna, ma anche dare qualcosa in più, andare a risolvere vecchi problemi, andare magari ad aggiungere qualcosa che prima non c'era per arricchire quella formula. E qui troviamo tutto. Cioè, tecnicamente hanno fatto un gran lavoro, da quello che sembra, perché ricostruirlo tutto con l'Anvil Engine non deve essere stato semplice. In più troviamo qualche rifinitura a livello di meccaniche, con un gameplay molto più action e parry-centrico di quanto non fosse all'epoca dell'originale, alcune migliorie generali, il discorso appunto delle fasi in cui bisognava ascoltare e seguire, che non causano più insomma, una ripartenza dal checkpoint, ma
che ti permettono di essere vissute a prescindere da come tu le andrai a vivere, e poi appunto i contenuti inediti, nuovi ufficiali, nuovi contenuti in generale che vanno ad arricchire quella che era la storia originale di Black Flag, che resta uno dei migliori Assassin's Creed su piazza. Quindi questa scelta è molto intelligente e molto rispettosa dell'originale, perché quando fai un remake il rischio di perdere un po' l'essenza di quell'opera originale, di stravolgere un pochino gli equilibri è dietro l'angolo, e con un gioco così, se tu alteri gli equilibri l'hai bruciato, soprattutto agli occhi di quelli a cui lo vuoi vendere. Il fatto che qui abbiano fatto delle scelte secondo me molto intelligenti, un po' coraggiose per certi aspetti, ma con il giusto rispetto per l'originale, secondo me è la scelta più bella ed è quella che io vorrei vedere ovunque, perché i remake semplicemente tecnici, a meno che non siano passati 30 anni dagli originali, per me hanno poco senso. Cioè, se qui si fossero limitati a rivedere la parte tecnica e basta, io non lo so se sarei stato così contento, perché comunque Black Flag, per quanto invecchiato, c'ha 13 anni sulle spalle, quello che volete, però comunque è giocabilissimo ancora oggi. Quindi il fatto che qui abbiano accompagnato la revisione tecnica a una rielaborazione strutturale, a un arricchimento concettuale, cioè sono tutte cose che secondo me hanno molto detto. L'unica cosa che, ecco, ci tengo a dire è che l'effetto del parry lo trovo terrificante, bruttissimo, cioè ai miei occhi è veramente orribile questa esplosione tipo trick e track, no. E devo dire, ma magari è una mia impressione figlia dell'ormai clima di costante dubbio che ci accompagni in ogni dove, ho avuto la percezione, la sensazione che ci possa essere più di qualcosina fatto con l'IA a livello grafico, a livello non lo so, è una mia sensazione. Poi proprio oggi leggevo un articolo di un'intervista fatta, non mi ricordo a chi, comunque si parlava del fatto che secondo questo professionista di settore ci sarebbero parecchie aziende che starebbero usando l'IA nella produzione videoludica già da tempo, senza però dirlo, perché si è visto ultimamente, insomma, il clima generale, basta che tu c'hai, che ne so, come successe per, mi pare, Crimson Desert, un quadro fatto con l'IA, la gente non reagisce bene, ecco. Quindi questa cosa che ho letto stamattina, unita alla percezione che ho avuto, mi ha fatto dire, ma non è che pure qui qualcosina... Sarà interessante scoprirlo eventualmente, giusto per capire se è una mia percezione o meno. Però ecco, al di là di quello che può essere stato un utilizzo di IA di qualsiasi genere per andare a rivedere e perfezionare l'opera, devo dire che sono comunque intrigato. Credo che abbiano scelto la strada giusta, credo che il progetto sia stato sviluppato con la giusta mentalità e con le giuste finalità. E credo che possa veramente sbocciare in una nuova epoca d'oro questo gioco, in un momento così. E chissà che l'eventuale successo di un Black Flag Resynced in questo modo non spinga Ubisoft a rivalutare i propri piani su quello che è il brand di Assassin's Creed, per magari tornare a una formula un po' più tradizionale che possa unire la tradizione di un tempo con le tecnologie di oggi, per offrire un'esperienza più completa, ma comunque fedele a quello che Assassin's Creed rappresentava e che ha smesso un po' di rappresentare con le ultimissime uscite. Ma comunque tutti i discorsi che faremo eventualmente più avanti. Certo è che hanno la mia attenzione, curiosissimo di conoscere il prezzo, perché per ora non so, credo che sarà comunque a prezzo pieno, occhio. Ma sarebbe bello se optassero per un 49, dubito fortemente, però sarebbe un bel gesto nei confronti di un'utenza che meriterebbe una coccola, no? In questo momento. Però ecco ragazzi, io devo dire, avevo tanta paura di questa presentazione e alla fine ne sono rimasto colpito positivamente. Al netto di qualche piccolissima cosa, appunto, l'effettistica non mi piace, l'effettistica moderna, le esplosioni, gli impatti, non c'è qualcosa, così come non mi ha fatto impazzire il discorso delle animazioni facciali nei dialoghi, l'ho trovato un pochino non all'altezza degli standard a cui siamo abituati adesso in tante produzioni contemporanee, perché comunque nel momento in cui me lo rifai da zero con un nuovo engine mi aspetto anche che, no, ci sia, però ripeto, quello che conta è che il gioco possa rinascere, che possa essere accolto da un pubblico più giovane, che sicuramente non avrà giocato l'originale, che adesso potrà farlo con un titolo che non lo stravolge, quello che era Black Flag, ma lo rielabora,
lo rinfresca, lo arricchisce e lo rispolvera nella maniera, secondo me, migliore possibile. Però, ripeto, per valutarlo nella maniera più netta dovremo toccare con mano e lo faremo assolutamente a luglio. Ragazzi miei, questo è quanto. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete notato qualcosa che a me magari potrebbe essere sfuggito. Bellissima la cosa dei companion animali, mi piace molto e noi ci vediamo alla prossima.